Imagina despertar una mañana y dar cuenta de que la grasa más peligrosa de tu cuerpo está desapareciendo silenciosamente. No por entrenamientos extremos en dietas de hambre sano, gracias a unos hábitos diarios simples que se practican desde hace décadas en Japón. Y si te dijera que la ciencia ahora confirma que este enfoque suave, casi sin esfuerzo, puede atacar la grasa visceral más rápido que muchas tendencias populares del fitness? La grasa visceral no es la grasa que puedes pellizcar con los dedos. Es la grasa profunda y oculta que rodea tus órganos, el hígado, el páncreas y los intestinos. Los médicos la temen porque libera sustancias inflamatorias que aumentan el riesgo de enfermedades del corazón, diabetes tipo R, hígado graso e incluso envejecimiento prematuro. El problema es que la grasa visceral es muy persistente. Y muchas personas, sin saberlo, la empeoran siguiendo dietas agresivas o rutinas de ejercicio agregadoras que elevan las hormonas del estrés. En Japón las tasas de obesidad están entre las más bajas del mundo desarrollado, y no es porque las personas son naturalmente más delgadas. Es porque su estilo de vida actúa en contra de la grasa visceral todos los días. Investigadores japoneses han estudiado durante años por la alimentación moderada. El movimiento suave y el control del estrés superan a los métodos extremos cuando se trata de reducir la grasa profunda del abdomen. La verdad sorprendente es que la grasa visceral responde más a las hormonas y a la inflamación que al simple conteo de calorías. Uno de los principios japoneses más poderosos se llama hara hachibu, que significa comer hasta estar aproximadamente al 80% lleno. No es una dieta, es un hábito cultural que reduce de forma natural la ingesta de calorías sin activar señales de hambre extrema. Cuando dejas de comer antes de sentirte completamente lleno, tus niveles de insulina se mantienen más bajos, y una insulina baja le indica al cuerpo que es seguro liberar grasa almacenada, incluida la grasa visceral. Los estudios muestran que las personas que practican esto consumen menos calorías de forma natural y mantienen mejor energía. Y salud metabólica. Otro secreto poco conocido es la forma lenta en que se comen las comidas en Japón. Masticar bien y comer sin distracciones permite que las hormonas del hambre, como la grelina, disminuyan de manera natural, mientras que las hormonas de saciedad aumentan. Esto evita comer en exceso sin necesidad de fuerza de voluntad. La ciencia demuestra que el cerebro tarda unos 20 minutos en reconocer que estamos llenos. Cuando comes rápido, ignoras esta señal y el exceso de energía se almacena directamente como grasa visceral. Luego está el enfoque japonés del movimiento. En lugar de entrenamientos duros y agotadores, se prioriza la actividad diaria de baja intensidad. Caminar después de las comidas, estiramientos suaves y levantarse con frecuencia ayudan a mantener estable el azúcar en la sangre. Cuando se reducen los picos de glucosa, la insulina se mantiene baja y la grasa visceral tiene menos oportunidades de acumularse. Las investigaciones muestran de forma consistente que caminar brevemente después de comer puede reducir los picos de glucosa hasta en un 30%, lo que impacta directamente en la grasa abdominal profunda. El manejo del estrés es otra arma oculta. El estrés crónico eleva el cortisol, una hormona que impulsa específicamente el almacenamiento de grasa en el abdomen. La cultura japonesa da mucha importancia a rituales que calman el sistema nervioso, ceremonias del té, barras calientes, noches tranquilas y respiración profunda. Un cortisol más bajo significa que el cuerpo deja de aferrarse a la grasa visceral como mecanismo de supervivencia. Incluso el sueño juega un papel clave. Mantener horarios de sueño constantes ayuda a regular las hormonas del apetito y mejora la sensibilidad a la insulina. En Japón, dormir se considera recuperación, no pereza. Se ha demostrado que dormir mal aumenta la grasa visceral incluso cuando la ingesta de calorías se mantiene igual. Lo que explica por qué muchas personas luchan por perder barriga a pesar de hacer dieta. Lo que es tan poderoso al método japonés es que trabaja contra biología en lugar de luchar contra ella. La grasa visceral se reduce más rápido cuando la insulina es estable, el cortisol es bajo, la digestión es tranquila y el movimiento es constante.
Y aquí esta la part más alentadora. No necesitas vivir en Japón para aplicar estos principios. En la próxima parte, desglosaremos las prácticas diarias exactas que puedes empezar a usar de inmediato para activar la pérdida de grasa visceral de forma segura y natural, respaldadas por evidencia científica real y ejemplos prácticos paso a paso. Ahora vimos cómo aplicar exactamente estas ideas japonesas a tu vida diaria de una manera práctica y realista, sin cambiar tu de golpe. El primer cambio comienza en el momento en que te sientas a comer. Antes del primer bocado, haz una pausa breve y respira profundo 2 o 3 veces. Esto parece simple, pero activa el sistema nervioso parasimpático, el modo de reposo y digestión. Cuando comes en un estado calmado, tu cuerpo procesa mejor los alimentos y reduce la respuesta inflamatoria que favoris la grasa visceral. Durante la comida, intenta apoyar los cubiertos entre bocados. Este pequeño hábito desacelera el ritmo de alimentación de forma natural. Al masticar ms, no solo mejoras la digestión, sino que también envías señales claras de saciedad al cerebro. Con el tiempo, empezarás a sentirte satisfecho con porciones ms pequeñas sin sentirte privado. Esto es exactamente como el principio de Harahachibu funciona en la vida real, sin contar calorías en pesar alimentos. Otro aspecto clave es la composición de las comidas. La dieta tradicional japonesa no elimina grupos de alimentos, pero prioriza verduras, proteínas limpias y carbohidratos simples en porciones moderadas. Las comidas suelen comenzar con vegetales o sopa ligera. Comer fibra primero ralentiza la absorción del azúcar en sangre, evitando picos de glucosa que estimulan la acumulación de grasa visceral. La ciencia respalda que este orden de alimentos puede mejorar significativamente la respuesta a la insulina. El movimiento después de comer es una de las estrategias más subestimadas. No se trata de ir al gimnasio, sino de caminar suavemente durante 10 o 15 minutos. Este hábito ayuda a que los músculos utilicen la glucosa circulante, reduciendo la cantidad de insulina necesaria. Menos insulina significa menos sino para almacenar grasa profunda. Incluso una caminata lenta puede marcar una diferencia enorme si se practica de forma constante. A lo largo del día, los japoneses se mueven con frecuencia sin darse cuenta. Suben escaleras, se levantan con regularidad y evitan permanecer sentados por horas. Este movimiento constante mantiene activo el metabolismo sin elevar el cortisol. A diferencia del ejercicio intenso diario, este enfoque no estresa el cuerpo, lo que es crucial para liberar grasa visceral. La nausea es otro momento crítico. En Japón la cena suele ser más ligera y más temprana. Comer en exceso por la nausea mantiene elevados los niveles de insulina mientras dormes, lo que favorece el almacenamiento de grasa alrededor de los órganos. Reducir ligeramente el tamaño de la cena y evitar comer justo antes de acostar puede mejorar la quema de grasa nocturna sin esfuerzo adicional. Antes de dormir, crear un ritual calmante es fundamental. Las bajas pantallas apagadas y respiración lenta ayudan a reducir el cortisol. Cuando duermes profundamente, tu cuerpo regula mejor las hormonas del apetito, como leptina y la grelina. Dormir bien no solo reduce el hambre al día siguiente, sino que también permite que el cuerpo utilice la grasa visceral como fuente de energía durante la noche. Con el tiempo, estos hábitos crean un entorno interno donde la grasa visceral deja de ser necesaria para la supervivencia. Tu cuerpo se siente seguro, equilibrado y estable, y cuando eso ocurre, empieza a soltar la grasa profunda de forma natural. No es rápido por esters, sino rápido por consistencia. En la siguiente parte, hablaremos de errores comunes que impiden perder grasa visceral, incluso cuando las personas comen sano y hacen ejercicio. Y como el enfoque japonés los evita de manera inteligente y científica. Uno de los errores más comunes que impiden la pérdida de grasa visceral es creer que más esfuerzo siempre significa mayores resultados. Muchas personas reducen drásticamente las calorías, entrenan todos los días con alta intensidad y, sin darse cuenta, elevan de forma crónica el cortisol. Desde el punto de vista biológico, el cuerpo interpreta esto como una amenaza.
Y cuando el cuerpo se siente amenazado, protege sus reservas más profundas, especialmente la grasa alrededor del abdomen. Por eso, muchas personas adelgazan en brazos o piernas, pero el vientre permanece igual. Otro error frecuente es saltarse comidas, especialmente el desayuno, pensando que así quemarán más grasa. En algunas personas, esto puede provocar picos de hambre más tarde, comer en exceso por la noche, y un descontrol del azúcar en sangre. El enfoque japonés es diferente. Comidas regulares, moderadas y predecibles que mantienen estable la energía, y evitan grandes subidas de insulina. La estabilidad hormonal es clave para reducir la grasa visceral. También está el problema de comer sano, pero de forma desordenada. Alimentos saludables consumidos rápidamente, frente a una pantalla o bioesters, siguen provocando una respuesta metabólica negativa. El cuerpo no solo reacciona a lo que comes, sino a cómo lo comes. En Japón, la atención plena durante las comidas no es una moda, es una costumbre. Esa calma digestiva reduce la inflamación silenciosa que alimenta la grasa profunda. Muchas personas confían demasiado en el ejercicio intenso como única herramienta. Aunque el entrenamiento de fuerza y el cardio tienen beneficios, no pueden compensar una vida diaria sedentaria. El método japonés evita este error integrando el movimiento a lo largo del día. 10 minutos aquí, 5 minutos a la, caminar, estirarse, moverse. Este patrón mantiene activo el metabolismo sin generar fatiga ni estrés excesivo. El consumo constante de snacks, incluso saludables, es otro obstáculo oculto. Comer sin hambre mantiene la insulina elevada durante todo el día, bloqueando la quema de grasa visceral. En la cultura japonesa, comer entre comidas es menos común. Se come cuando hay hambre real, y se permite que el cuerpo pase algunas horas con insulina baja, lo que facilita el uso de grasa almacenada como energéticos. También existe el error de subestimar el impacto del estrés emocional. Preocupaciones constantes, falta de descanso mental y sobreestimulación digital mantienen el sistema nervioso en alerta. El cortisol elevado dirige el almacenamiento de grasa hacia el abdomen. Por eso, prácticas simples como respiración lenta, momentos de silencio o barras calientes tienen un impacto metabólico real, no solo psicológico. Cuando observas el panorama completo, queda claro que la grasa visceral no es un problema de falta de disciplina, sino de desequilibrio interno. El enfoque japonés corrige es desequilibrio con hábitos suaves, sostenibles, y científicamente coherentes. No exige perfección, solo constancia. En este punto ya entiendes cómo, y por qué este método funciona, y cómo evitar los errores que sabotean tus resultados. La grasa visceral no desaparece cuando luchas contra tu cuerpo, desaparece cuando dejas de ponerlo en modo supervivencia. Al final, el verdadero secreto japonés para quemar grasa visceral rápidamente no es una fórmula mágica ni un método extremo, sino un cambio silencioso en la forma en que tratas a tu cuerpo cada día. Cuando comes con calma, te detienes antes de estar completamente lleno. Te mueves con suavidad después de las comidas, duermes mejor y reduces el estrés, envías un mensaje claro a tu biología. Estás a salvo. Y cuando el cuerpo se siente seguro, ya no necesita aferrarse a la grasa profunda que protege tus órganos. La ciencia lo confirma una y otra vez. La grasa visceral responde más al equilibrio hormonal que al castigo físico. Insulina estable, cortisol bio, digestión tranquila y movimiento constante crean el entorno perfecto para que esta grasa peligrosa comience a desaparecer de forma natural. No es una transformación agresiva, pero sí profunda y duradera. Lo más poderoso de este enfoque es que puedes empezar hoy mismo. No necesitas equipo, suplementos caros ni rutinas agotadoras. Solo pequeños ajustes conscientes, repetidos de atrás diarios. Tal como ocurre en Japón, estos hábitos parecen simples, pero con el tiempo producen resultados extraordinarios. Si aplicas este método con paciencia y constancia, no solo reducirás la grasa visceral, sino que mejorarás tu energía, tu digestión, tu sueño y tu salud a largo plazo. Por cuando trabajas con tu cuerpo y no contra él, la verdadera transformación no solo es posible, es inevitable.